Salamu alaikum bassebo ne bannyabo mbalamusizza nnyo mwebale nnyo okutubeererawo okutuyamba okulongoosa erinnya lya taata waffe omugenzi Hajji Ibrahim Muwanga Kibirige amannya agange bampita Shila Muwanga omu ku baana be. Ekindeese wano kwe kutereeza erinnya lya taata wange eribadde mu mawulire mu midiya ez'enjawulo. Haruna yayagala okutwala contract ne gavumenti era n'abiddinga n'afuna contracts ezimu. Basically, zino contract akola emirimu up country ne bazimba amalwaliro ne establishments endala. HRN nga company yali temanyikiddwa kugende wa taata waffe n'agenda n'amusaba amuyambeko okubiddinga ku zino contract lwakubanga Bmk Uganda Limited yali ekozeko ne government, so it would be much easier for him okufuna gino emirimu. Naye nga taata waffe tannamuyamba yamugamba beere very careful lwakubanga akimanyi mbuno Haruna bites off more than he can chew, atwala emirimu left, right and center gy'atasobola. Also, I might say he's a little ambitious. In fact, ne taata waffe yali atugamba buli kaseera tulina okubeera careful Haruna gy'ali lwakubanga akukuta on top of biting off more than he can chew. Ebbanga lyayitawo nga amaze okufuna contract zino zonna, everything is working well, bamusasudde Ministry of Health, AMSHI bonna nga bamusasuddeko at least 40% n'atandika okukola. Ebbanga ne liyitawo ba contractor ne bajja nga baagala okukebera emirimu naye nga Haruna akozeko 15% naye nga baali bamusasuddeko in advance 40%. I think along the way byatuuka ne bimulemerera kwegenda n'asaba abantu ssente ba money lenders, banka na biki byonna ne mafia nga mwotadde. Bino ebintu byonna ffenna abooluganda twali tetubimanyi, we just found out later along the way. Tubeerawo nga tutandika okufuna amabaluwa, tutandika okulaba ebintu mu mawulire naffe bye tutategeera, mbuno banka etwala ennyumba yaffe, banka etwala Africana, ebintu bwe biti. But how did this get to happen? Abantu abaali babanja Haruna tebakoma ku bank na ba money lenders ne ba supplier. Mwalimu Tata, mwalimu Roofings, mwalimu Uganda Bat, mwalimu Seroma, abantu bangi. Nga kumpi abantu abamubanja batuuka mu 1 billion. Ezo sente nnyingi nnyo ffenna nga tetumanyi kigenda mu maaso. Tutandika okunoonya Haruna teri amanyi gy'ali. Omusika waffe chairman Ali Kibirige Muwanga atandika okubira Haruna amasimu, takwata masimu, tewali amanyi gy'ali. In fact, mu beginning twali tutidde nga tumanyi there is something wrong with him. We yakwata essimu nakkiriza okumiitinga ne baganda baffe abamu, yagamba yagala meeting ne babiri bokka. One of them was the chairman, of course. Batula mu meeting nga bamubuuza ki ekibaddewo ng'agamba ayina amabanja, ebintu bingi nnyo bibaddewo, mafiya bamunoonya, nga tuwunya bamafiya be baani. Olaba video y'eggulo ndowooza olaba bamafiya be baani, because at this point bamafiya be bantu ba buli kanaku be tulaba nga ba Kirumira, ba Andrew Mwenda. Kakati ekintu kya Andrew Mwenda, omukwano gwa Haruna ne Andrew Mwenda naffe it took us by surprise. Gwatandika in 2021 when my dad was very ill and they became such good friends by 2022 when these things all went down. Andrew Mwenda apparently is a known mafia. I could be wrong, but that's what I know. That's what I hear. Abayongera omubuuza how did all this happen? N'agamba mbuno bamuloga. I know it's very funny. Mbuno abeerawo n'alaba ekinyonyi kya black kijja buli kanaku mu nnyumba ye. Crazy talk. Kijja buli kanaku mu nnyumba ye ne kimugamba ebintu. It makes him sign things he doesn't understand. That's how he ends up signing all these things. How does he acquire all these properties that he fraudulently signed? I'm going to tell you this. All the paperwork and the titles that belong to my father byonna byali bibeera mu nnyumba yaffe. Taata waffe alina amaka abiri, Naggulu A ne Naggulu B. I'm going to read you something. Unfortunately kino sobola kisoma mu Luganda. I cannot translate in Luganda. I apologize. Bino byali mu ddaame lya taata wange. The houses that have been serving as my main homes, which I refer to as Naggulu A and Naggulu B, are my wives and all my children. No one has the authority to evict or remove my wives from my home. You should take good care of these homes for the dignity of our family, and you should never mortgage them with the banks or any organization or any money lenders. Why is that important? When the banks and the money lenders came, we found out that one of the titles that were given to the bank, particularly Ali Equity Bank, Charlie Chapa che waffe ne twebuuza Haruna echapa ya kijjawa. Keep in mind, ebyapa tubitereka waka Naggulu A. Naggulu A Haruna gye yakulira and ge maka omuli mama amuzaala Hajat Sophia Muwanga. I'm not giving this information to bash anyone. I'm just giving facts so that you guys can be the judge as the law has failed us. Keep in mind, bwe byapa byonna ne legal paperwork yenna aterekebwa mu safe. Simanyi safe eno gyeri. Kakati ekibuuzo kiri nti Haruna yafuna atya bino ebipapula byatuka bitya mu mikono gye? That is a big question right now. You're asking and I'm also asking the same question. Tuba tuli awo ne tuzuula mbu ekyapa ky'ewaka kiri mu banka, basingayo ekyapa ky'ewaka. I'm sure byonna mwabiraba mu headlines nga Equity Bank etutwala. Equity Bank yagenda nekola due diligence yayo. Haruna yagenda mu bank n'asaba loan, yatandika ne Yako Bank sijuwulirangako mu bulamu bwange. N'agenda n'awaayo ekyapa ekya Mulama Road e Buziga. Kino ekyapa kitudde ku ttaka lya Kabaka. Aba Yako tebaanoonyerezaako, tebakola research, tebakola just bamuwa ssente buwi
nga tebanoonyerezzaako eri ettako oba title ntuufu oba biri forged oba yennanyiniyo, they just went ahead ne bamuwa ssente. Waliwo dates ze njagala okuyitamu nga sinnaba kwogera ku bye ŋŋenda okwogera. Taata waffe yafa mu September 2021. Title baji transferring amanya ga Haruna ku 7th March 2022, kakati lero wenjogerera last month mu March ku 7th March title baji transferring amanya g'omwami bamuyita Okwagala Meshak. Bagamba omwami ono akola on behalf of chairman wa Okwagala Mr. Kirumira. Waliwo abantu abagamba omwami Kirumira wagula ettaka, of course tayagala bintu bimugoberere, tekawo amanya g'abantu abalala ng'ono omwami Okwagala, oluusi abaana be, omuwala we, batabani be n'abantu abalala. This is what I hear. I could be wrong, but this is what I've heard. Tutegera tutya mbu title bali bagenda gikyusa. Twagenda mu Buganda Land Board ne batugamba mbuno Haruna yaliyonga yali yagezaako okukyusa eyo title ne bagaana ogimuwala kubanga lino ettaka lya Buganda Land Board liri mu manya ga taata waffe. We baagaana n'agenda mu we baagaana n'ayita mu Uganda Commissioner for Land Registration n'agenda ne babimukyusiza mu mannya ge. Please note that lino ettaka liri leased mu Buganda Land Board, si lyaffe, ttaka lya Kabaka. Wetumanya bino ebintu byonna omusika n'agenda n'agezaako bitereeza, baagaana bitereeza ne batwala buli kimu nga balaga mbuno byali done fraudulently, signatures zonna ziri fake, naye ne bagaana bikyusa. Omukulu wa Uganda Commissions for Land Registration n'agaana bikyusa. Equity Bank nayo wegiramu. Property eyo etudde ku byapa bibiri. Haruna yagenda n'agezaako n'okukyusa ekyapa ky'okubiri n'agenda mu Equity Bank, naye ogenda mu Equity Bank ne bagenda ne banoonyereza, mu kunoonyereza ne basanga mbuno eryo ettaka lya Kabaka wa Buganda ne signatures nga zaali forged. Kwegenda okukyusa ekyapa ky'ewaka n'akiteeka mu mannya ge mu linnya lya maama we Hajat Sophia Muwanga ne muganda waffe Shadia Muwanga n'akiteekayo mu Equity okubeera collateral. Ne bamusayiningira bulungi n'abiteekayo. Ffe abasigadde twali tetubimanyi, we only found out ng'ennyumba bagikubye mu mawulire. Bino ebintu byonna we baabiteeka mu mawulire we twamanya contract ki Haruna ze yatwala. Mu kumanya zino contract twagenda okulaba nga Haruna bamusasulako ahead of time, bamusasula 40%. Ministry of Health yali yamusasulako dda ne basupplier baali bamuwadde ebintu, baali bamuwadde amamotoka na buli kimu. Etusanga nga emirimu gye baali ba expecting okubeera 50%, than even more than 50%, agikozeko 15%. Mujjukire mbuno yali akolera mu manya ga Bmk Uganda Limited, so of course kitukakatako ffe ogenda okukola zino contract obutono na linnya lyaffe lyali likola obulungi. Ate taata waffe yali akoleredde emyaka n'emyaka. He had a good name. We took it into our own hands nga Haruna adduse, tetumanyi contract yali yaki, ne tugenda mu government ne tu appealinga batuweeyo time tumalirize zino project era ne bazituwa ne tuzimaliriza. Naye mujjukire mbu Haruna yatwala most of the resources. We were literally pulling strings at this point. Kubino ebintu bya loan, waliwo abantu abagamba mbuno taata waffe tatwala loan, abalala bagamba mbuno government yamuwa akolera government na biki. But my father was a good man. My father was an honest man. This is something I admired about him. My dad used to take loans. Yali atwala amabanja. In fact, amabanja getumanyi, everyone knows, every businessman takes a loan. If you want to grow, if you want to improve certain things, you make a risk, you take loans. My father took loans with DFCU and UDB, and those loans were serviced properly. Every Saturday twali tutula mu meeting ne tumakinga sure mbu tusasula ba supplier, tusasula bank every week without fail. Kakati tutuse mu kifo mbuno tutekinze on loans za Haruna. Of course things are going to be difficult. Loans is a fair. These loans nga we nabagambye ezaba suppliers zili almost 1.8 billion and more. Okay? Mulimu eza bank, mulimu eza ba mafia, mulimu eza abani. For some reason ngenda nentula onengamba bamu framing oba tebamu framing. Literally we are breaking this case together. Lwakubanga amateeka tegatwadde bwenkanya. The law has failed us. So please be the judge of this. This is the information I'm leaving you with today. Wembera mwine ebibuuzo byonna bye mulina, we are willing to answer, we are willing to give proof and everything. Byonna mubireke wansi buli kumukutu gonna gwolabirako eno video. Mubireke wansi tugenda baddamu. You know what's crazy about all this? Taata waffe alina emikwano mingi, connections, bakwagalana, abantu from left, right, center, mwenna muliwa. We are fighting on our own. Tewali atuyamba wabula mikwano gibribinga government, gibribinga police, gibribinga buli omu, gisasula. Tambuza ka video government etuyambe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala otuwuliriza and giving us and lending us an ear. Thank you, we appreciate you and may God bless you.